Sabías que hoy mismo puedes abrir las puertas del cielo con una sola oración. ¿Tú sabías que existe una ley que rompe cadenas? Atrae milagros viajes tembla al mismísimo infierno. Y celebras el Rosario de la Reina del cielo. Why en este día tan especial en que la Iglesia celebra a María como Reina gloriosa, el poder de ese Rosario se multiplica de manera extraordinaria. Por cada Ave María que pronuncias es como una joya preciosa, que se hará la corona que el mismo Jesús coloca sobre la cabeza de su Madre Santísima, así como una ley dorada sobre el cofre más valioso que puedas imaginar. El Rosario abre las puertas de la Gracia, que él mismo se lo guarda especialmente para ti. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. La mayoría de las personas rezan el Rosario sin darse cuenta de las señales poderosas, que indican cuando esta oración está realmente funcionando, cuando está abriendo esas puertas celestiales de par en par. Escribe en los comentarios Santa María Reina, intercede por mí para mostrar que estás listo para recibir estas las especial que hoy vamos a compartir contigo. Porque lo que vas a descubrir en este video no son teorías ni opiniones, sino sabiduría destilada de siglos de tradición mística, de los testimonios de los santos más grandes, de aquellos que vivieron tan cerca de Dios que podían tocar el cielo con sus oraciones. Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria que conversaba con Cristo como si fuera su mejor amiga, dijo con total claridad que el Rosario es un lazo que ata el alma directamente a Dios. Una arma tan poderosa que el demonio no pudo soportar ni siquiera escucharla. Ella misma confesaba que cuando su corazón estaba seco, cuando las distracciones la agobiaban, bastaba con tomar su rosario y rezarlo despacio, como un niño que repite palabras simples, pero llenas de amor, para que la gracia de Dios descendiera sobre ella como lluvia sobre tierra sedienta. Imagina por un momento la escena que se vive hoy en el cielo. Ángeles formados en procesión gloriosa, santos en alabanza perpetua y en el centro de toda esa magnificencia, la Virgen María coronada por la mismísima Santísima Trinidad, Jesús, Rey del universo entero, coloca la corona sobre la cabeza de su madre. Y el Padre Eterno son de con ternura infinita, y el Espíritu Santo la cubre con un resplandor, que no tiene comparación en toda la creación. Baja Rosario, que te rezas aquí en la tierra si llena esa celebración celestial, elevando perfumes de gracia hasta el trono del Altísimo. Durante los próximos minutos vas a descubrir algo que puede cambiar para siempre tu manera de entender el Rosario. Vas a conocer las señales profundas que indican cuando esta oración está realmente abriendo las puertas de la gracia en tu vida. Vas a identificar errores silenciosos que muchas personas cometen sin darse cuenta. Errores que bloquean las bendiciones que María quiere derramar sobre ti. O vas a recibir consejos rarísimos, secretos que Santa Teresa guardaba como tesoros, de técnicas que pueden multiplicar el poder de tu rosario de maneras que ni te imaginas. Porque el rosario no es una repetición vacha de palabras, no es un rezo mecánico que se hace por costumbre. Es un acto de amor insistente, como el hijo que la llama a la puerta de su madre una y otra vez, con la confianza total de que esa madre, que es reina del cielo, no puede dejar de escuchar a quien la basta con corazón sincero. Todo lo que necesitas hacer ahora es abrir tu corazón, preparar tu alma y permitir que esta sabiduría ancestral transforme completamente tu vida de oración. Imagina por un momento que estás rezando tu rosario y de repente sientes como si un viento suave levantara tu alma hacia lo alto, como si algo invisible, pero muy real te estuviera elevando por encima de tus preocupaciones cotidianas. O tal vez estás pasando por un momento muy difícil, te sientes agobiado por problemas que parecen no tener solución. Tomas tu rosario casi por desesperación, y después de unas cuantas Ave Marías, una paz inexplicable comienza a llenar tu pecho, una calma que no tiene explicación lógica, pero que sientes más real que cualquier cosa que hayas experimentado. Estos no son casos aislados ni coincidencias. Son señales claras, avisos luminosos de que el rosario está funcionando, de que María Santísima está intercediendo por ti de manera poderosa, de que las puertas de la gracia están abriendo en tu vida. Pero la mayoría de las personas pasan por alto estos signos o los interpretan como simples casualidades, perdiendo así la oportunidad de reconocer la mano misericordiosa de Dios actuando en sus vidas. El primer signo debes aprender a reconocer
as esa sensación de paz inexplicable, que llega durante la oración del Rosario. No es una paz que viene por resolver problemas o por tener buenas noticias. Es una paz que desciende del cielo, que llena los espacios vacíos de tu alma, que te sienta que todo va a estar bien, aunque no sepas si mona y cuándo. Santa Teresa describía esta paz como un sosiego que parece que cicla cuaya sale el alma por la boca de gozo. Es la forma de María en tu corazón. Otro seno poderoso son las sincronicidades que comienzan a aparecer después de rezar el Rosario con. De repente encuentras exactamente lo que necesitabas. Delivers the unexpected assistance. Puertas that appear to have been sealed forever are displayed. Es como si el universo entero conspirara a tu favor. But you know that this is not the universe. It is the Virgin's maternal hand, accommodating the circumstances for your benefit. Have you ever wondered if your problems would disappear once the rose was removed, without a rational justification? Have you noticed that after a rosary novena, things begin to flow more harmoniously in your life? ¿Yo te ha pasado que rezando el Rosario de repente te ligan a la mente soluciones para problemas que tenías tiempo sin poder resolver? También están los suyos. Mara begins to pay a visit to the shrine as soon as the rosary actually works. Occasionally, but not always, symbols are used. White roses that show up in hopeless places. Turquoise-clad women who make you feel like a mother, or that someone very loving is looking out for you while you're in pain. Estos suyos dijon ana huela en tu alma, un perfume de cielo que permanece contigo al despertar. Another wonderful sign is the spontaneous impulses to assist someone in need. As you raise your rosary, a distinct individual immediately enters your consciousness. You have an inexplicable desire to call, visit, and assist her. Cuando lo haces, descubres que esa persona estaba pasando por un momento muy difícil y tu llamada llega como respuesta a sus oraciones. Es María usando tus manos, tus palabras, tu presencia para consolar a sus otros hijos. What is meant by these unmotivated rages that arise during the Ave Marías? No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de amor, de reconocimiento, de gratitud profunda. Es tu alma que se está limpiando. Under the care of God's mother, the wounded souls are regaining their health. Santa Teresa claimed that these tears were water that irrigated the monastery's garden, preparing it to flow the most beautiful virtues. Pero aquí viene algo más importante que quiero compartir contigo. If you want to deepen your prayer life and change how you pray, our ebook, What to Rejoicing with Santa Teresa of Ávila, has been created just for you. This spiritual teacher will help you learn to recite the Rosary with more love and respect for the light of religious instruction. There will be small meditations for each thing that touches the heart and raises the heart. Vas a recibir consejos prácticos para convertir el Rosario en una verdadera oración mental y íntima con Dios. Vas a contar además con un diario espiritual para anotar gracias, inspirations y peticiones. Don't pass up this opportunity to get closer to God with the help of Santa Teresa and Maria. To download it, simply click on the embedded link in the comments. And now, we continue together on this prayer walk. Todos estos signos que acabamos de ver son apenas la superficie de algo mucho más profundo. Existen señales aún más claras, más evidentes, que indican cuando el Rosario está realmente abriendo las compuertas del cielo en tu vida. Pero también hay algo de lo que debemos hablar, algo que la mayoría de las personas ignora, y que puede estar bloqueando completamente las gracias que María quiere derramar sobre ti. Also, the spiritual enemy is very clever and clever. Él no viene con conos y cola para atacarte directamente. No, él prefiere trabajar en las sombras usando distracciones aparentemente inocentes, pequeños vicios que parecen inofensivos, hábitos que van viciando poco a poco el poder de tu rosario hasta convertirlo en una simple repetición, mecánica de palabras sin vida, sin fuerza, sin capacidad de transformar tu realidad. El primer error y tal vez el más común es rezar el rosario con prisa, como si fuera una tarea que hay que completar lo más rápido posible. Many people put on their rosaries and begin to fall in love with Mara without even taking a moment to reflect on the negative, without seeing the scenes from the lives of Jesus and Mary, without allowing these heavenly images to penetrate their hearts and change them. Es como querer alimentar tragando la comida sin masticar.
El cuerpo no recibe nutrición alguna. Another serious error is to hold deeply felt emotions in one's heart while looking up. How can you tell Mara that she intercedes for you if at the same time you have an odious heart towards someone else? How can you hope that the Ave Marias will release the spirits of the divine if you have also sealed the spirits of the human? Es como tratar de llenar un vaso con un hoyo en el fondo. Por más que eches agua, ya no se va a llenar. Te voy a contar la historia de una señora que conocíais algunos ellos. She had a lot of love for her family. He wore the rosary every day since he was more than 20 years old, but his life continued to be filled with issues, challenges, and unresolvable circumstances. Un día, conversando con ella, descubrí que tenía escondido en su casa un amuleto de la suerte que le había regalado una amiga, un pequeño objeto que, según ella, le traía protección. Esa mujer no se daba cuenta de que ese amuleto estaba cancelando completamente la fuerza de sus oraciones, porque estaba poniendo su confianza en dos lugares al mismo tiempo, en María y en un objeto pagano. El día que se deshizo de ese amuleto y puso toda su fe únicamente en el Rosario, su vida comienza a cambiar de manera sorprendente. Otro error más sutil es rezar el Rosario pidiendo únicamente cosas materiales, olvidando completamente de la salvación del alma. Muchas personas usan el Rosario como si fuera una lelma para música. There is money, work, a spouse, a home and a car, but there is never conversation, goodness, mercy, or light to understand God's will. You are also aware that Mara occasionally fails to provide us with the resources we require to locate the eternal. También es el error de interrumpir las novenas del Rosario por motivos fatales. Begin the night with a lot of love, but the third day brings sadness. You have a party every day. You're leaving for the evening because you've been feeling sleepy lately. Es como construir una escalera. Hacia el cielo hay de hallarla incompleta. You will never reach your destination of choice. You quay errores crees que has permitido entrar en tu vida de oración. Encourage others to reflect by sharing your thoughts in the comment section. Acknowledging our mistakes is the first step in correcting them, and correcting them means opening each door that we have closed ourselves. However, not all of them are alerts or reminders. También hay esperanza. There is also light at the end of the tunnel. Existen consejos antiguos, secretos que han sido transmitidos de generación en generación por los grandes maestros de la vida espiritual. Técnicas casi olvidadas que pueden transformar completamente tu experiencia con el Rosario, multiplicando su poder de manera que no te imaginas. These concepts are not brand new theories about auto-assistance or cutting-edge inventions. These are practices that come from the Church's purest tradition and were perfected by Santa Teresa of Ávila in her constant search for unity with God, aunque todos que han sido probados por santos y místicos durante siglos. Le cual hoy queremos compartir contigo para que tu rosario se convierta en una verdadera escalera hacia el cielo. El primer consejo atolvel más poderoso es usar agua bendita antes de comenzar tu rosario. Spiritual wisdom, not superstition, is at play here. El agua bendita purifica el ambiente, alija las influencias negativas y crea como un círculo de protección alrededor de tu lugar de oración. Put some water in a bowl in your bedroom, on your porch, or in front of you, and you'll immediately notice that the atmosphere becomes calmer and more conducive to deep prayer. El segundo consejo es encender una vela blanca para la Virgen durante la oración del Rosario. The light emanating from this vessel is not only holy, but also sacramental, represents your entwined life, your passionate love for Mary, and functions as a spiritual antenna that directs your prayers to God's throne. Adams, esa luz visible te ayuda a mantener la concentración. Te recuerda constantemente que estás en presencia de lo sagrado. This is now the best technique available. The secret that Santa Teresa considered essential for a truly transformative speech. It is necessary to visualize each detail of the rosary, as if you were present in the scene, as if you were an eyewitness to the most significant events in the history of the rescue. Escasam sang tu palabra. Gabriel tells Mara as he appears to her in Nazareth. Gasam sang tu palabra. Even though this isn't the first good news, it does help us remember that we are in Nazareth. Have you ever attempted to say the rosary while imagining that you are with Maria at all times?
It's a completely different experience in childhood. Sa entitan el establo de balen. Put Jesus infant on your brazos. Siente el calor de los animales, la ternura de José, la paz que irradia Mario. Jesus is accompanied on his journey to Calvario by the Passion. Feel the weight of the cross, the pain of the ants, and the passion of love that drives me to give it all to you. Whoever keeps his heart in the rosary keeps his eternity in the hands of Mary, were the words of ancient teachers. Why para guardar el corazón en el rosario. Nada mejor que esta técnica de visualización que convierte cada Ave María en una contemplación viva en un encuentro personal con Cristo y con su Madre Santísima. Offering small sacrifices throughout the day to embellish the morning wreath is another wonderful idea. Make small sacrifices in the morning. Avoid going to the coffee shop. Walk a little slower. Help someone who is struggling, and offer your place in the fila to another person. Each of these small sacrifices is like a rose that you will pick up throughout the day to deposit in Mary's hands when the time comes for the rosary. As a result, when you go to bed, you won't just be giving them words, you'll also be giving them works, not just prayers, but love shown through concrete actions. Wa ako vin algo que più revoluciona completamente tu vida familiar, il secreto di rezar el rosario en familia, creando lo que los amigasticos llaman una cadena dorada de gracias. Cuando una familia se reúne para rezar el rosario, no se suman las oraciones, se multiplican. As if each member of the family were a shard of a beautiful chain that reaches the heavens. Why esa cadena se vuelve irrompible, capaz de atar demonios, de atraer bendiciones, de proteger el hogar de manera sobrenatural. If you have children, even if they are small, include them in the family room. No importa si se distraen, no importa si no entienden todo. When the opportunity presents itself, the Ave Marias that he heard as a child will germinate into seedlings in his childhood home. Pues si vives solo, recuerda que nunca rezas el rosario en soledad, porque al una tu voz a las Ave Marias, te conectas automáticamente con millones de católicos en todo el mundo que están rezando al mismo tiempo o con los ángeles que cantan eternamente en el cielo. Additionally, carrying the rosary with you throughout the day is a wonderful habit that serves both as an ornament and as a constant reminder of your devotion to Mary. When you put your money in your wallet and look at the cross hanging from your neck, you will be re-establishing your relationship with God's Mother and reaffirming your identity as His child. Pero todo esto que te he compartido hasta ahora es solo la preparación para el mayor secreto Santa Teresa descubrió sobre el rosario. It is something that very few people are aware of. Something that can change your life forever. Something that will transform your rosary into an image of gratitude. A direct channel of communication with the sky, and the most powerful prayer you can imagine. To find out if their rosary is working, many people wait for extraordinary moments. They hope for extraordinary appearances, instantaneous cures, and confirmation that María is hearing them. Pero la verdad es que el signo más poderoso, el más certero, el que indica de manera infalible que el rosario está abriendo las puertas de la gracia en tu vida, es casi imperceptible, es silencioso, es tan sutil que la mayoría de las personas lo pasan por alto. This sign represents the steady, gradual transformation of your heart. You are having this charming but profound conversation as a child. Es el cambio que va ocurriendo día tras día, oración tras oración, Ave María tras Ave María, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eras cuando empezaste a rezar el rosario con devoción verdadera. As God speaks in suzerains rather than destruction, so the rosary's blessings come swiftly, almost without your knowledge, transforming your home from the inside out to the outside, like rain that spreads from one place to another until everything becomes lush and green. The first sign of this transformation is a peace that persists even in the most difficult times. No es una paz que viene por resolver problemas o por tener buenas noticias. Even though everything around you is in chaos, it is a peace that emerges from the sky, a peace that endures. It is the peace that Mary herself experienced when the angel announced that she would become God's mother. Una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de la confianza total en la voluntad divina. Even more startling is the second indictment.
As soon as possible, begin to support those whom you have not supported in the past. And it is not a forced love or a careless love. Rather, it is a genuine love that unfolds naturally, like a man who spontaneously breaks free from the rock. In contrast, you should be aware that you no longer feel resentment toward the person who hurt you, that you can forgive without effort, and that you even feel complicity with those who have hurt you. Even though there are no visible signs, a feeling of inner certainty that Mara is constantly interceding for you emerges. Es una convicción que no se basa en sentimientos ni en experiencias extraordinarias, sino en una fe profunda que se ha ido fortaleciendo con cada rosario rezado. Without knowing how, you know that the Virgin Mary is looking out for you, protecting you, and guiding you toward health. Another wonderful sign is a growing propensity to sacrifice for others. You used to work a lot, but now you do it with joy. Give your space, give your time, share what you have, and help without expecting anything to change. It's as if your heart were closing in on itself, as if you were discovering the dimensions of Mary's original heart. And sometimes the most beautiful sign of all is the natural attraction you begin to feel toward prayer and inner life. You do not respond now out of obligation or obligation. Rezas porque necesitas hacerlo, porque tu alma tiene hambre de Dios, porque has descubierto que la oración es el alimento más nutritivo que existe. The rose is no longer a burden and becomes your favorite daytime moment,